El viento helado de Nueva York cortaba como un cuchillo. Pero Javier apenas los cincha mientras corría por las calles del Lower East Side. Con el corazón latiendo tan fuerte, que parecía querer escapar de su pecho. Hace apenas una hora, un mensaje había sacudado su mundo. Estoy en Nueva York. Necesito verte. Quiero reescribir lo nuestro. Era de Lucas, el hombre que había destrozado su corazón 5 años atrás en Madrid. Huitzia sola mention on Hatia que Javier sintiera un nudo en el estómago. Se detuvo frente a un café en la esquina de Orchard Street. Las luces cálidas del local contrastando con la fría noche de noviembre. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la mezcla de furia y esperanza que lo consumía. ¿Cómo se atrevía Lucas a volver así, después de tanto tiempo, después de tanto daño? Javier, con sus 30 años, había rehecho su vida en esta ciudad caótica. Trabajaba como fotógrafo freelance. Tenía amigos, una rutina. Pero Lucas era un eco del pasado que no podía ignorar. Entró al café. El aroma o espresso y pan recién horneado envolviéndolo como un abrazo. Ali estaba Lucas, sentado en una mesa junto a la ventana, con una bufanda azul que Javier reconoció al instante. Era la que él mismo le había regalado en su último invierno juntos en Madrid. Lucas, de 31 años, seguía teniendo esa mirada penetrante. Esos ojos verdes que parecían ver más allá de las palabras. Pero ahora había algo nuevo en él, una vulnerabilidad que Javier no recordaba. Javier, dijo Lucas, levantándose con una sonrisa tentativa. Gracias por venir. Javier se quedó parado, con las manos en los bolsillos de su chaqueta de cuero. No sabía si quería abrazarlo o golpearlo. ¿Qué haces aquí, Lucas? Preguntó, su voz más dura de lo que pretendía. ¿Qué significa eso de reescribir lo nuestro? Lucas bajó la mirada, jugueteando con el borde de su taza de café. Sé que no merezco que me escuches, pero no podía seguir viviendo sin intentarlo. Lo que tuvimos nunca lo supera. Javier sintió un calor subral por el pecho, una mezcla de rabia y algo que se negaba a nombrar. 5 años atrás, Lucas había elegido su carrera, su familia, su normalidad, dejando a Javier solo en un apartamento vacío en Chueca. Habían sido 2 años de amor intenso, de noches en las que planeaban un futuro juntos, de promesas susurradas bajo las sábanas. Pero un día, Lucas simplemente se fue, diciendo que no estaba listo para asumir quién era. ¿Y ahora qué? ¿Pretendía por todo eso con un mensaje? No puedes aparecer así y esperar que todo vuelva a ser como antes, dijo Javier, sentándose frente a él, aunque su cuerpo gritaba por salir corriendo. Me destruiste, Lucas. ¿Lo entiendes? Lucas sintió lentamente, sus ojos brillando con algo que parecía arrepentimiento. Lo sé. ¿Y no estoy aquí para pedir que olvides? Solo quiero una oportunidad para demostrar que he cambiado, que estoy listo para ser quien no fui entonces. Javier quiso gritar que era demasiado tarde, pero algo en la voz de Lucas, en la forma en que sus manos temblaban al sostener la taza, lo detuvo. Había una sinceridad que lo desarmaba, una promesa implícita de que esta vez podía ser diferente. Pero confiar de nuevo eso era un riesgo que no sabía si podía tomar. La conversación se alargó, entre silencios incómodos y recuerdos que ninguno de los dos se atrevía a mencionar del todo.
Lucas habló de los últimos años. Como había trabajado como periodista en Barcelona, como había luchado con su identidad, con la presión de su familia conservadora. Javier, por su parte, compartió retazos de su vida en Nueva York, las noches en bares de Brooklyn, las exposiciones de fotografía, la sensación de libertad que esta ciudad le había dado, pero también la soledad que nunca admitía en voz alta. Cuando salió del café, la ciudad parecía más ruidosa, más viva. Javier caminó sin rumbo, diciendo que el frío le aclarara la mente. Lucas le había pedido una semana. Dame 7 días para demostrar que no soy el mismo, había dicho. 7 días para decidir si valía la pena abrir de nuevo una herida que apenas había sanado. El primer día de los 7 que Lucas pidió comenzó con un mensaje. Encuéntrame en el meta las 3. Quiero empezar por algo que amas. Javier dudó durante horas, mirando la pantalla de su teléfono como si fuera una granada a punto de explotar. Pero la curiosidad, o tal vez algo más profundo, lo llevó al Museo Metropolitano de Arte, donde las obras maestras parecen suceder historias de otros tiempos. Lucas lo esperaba en la sala de los impresionistas, frente a un cuadro de Monet. Llevaba una camisa blanca arremangada y esa sonrisa que siempre había sido su arma más peligrosa. Sabía que vendrías, dijo Lucas, sin un ápice de arrogancia, solo alivio. No estoy seguro de por qué estoy aquí, respondió Javier, cruzando los brazos. Pero si vas a hacer esto, más te vale no desperdiciar mi tiempo. Lucas no es mudo. Lo llevó a recorrer las salas, deteniéndose en las obras que sabía que Javier amaba. Los colores vibrantes de Van Gogh, las formas audaces de Picasso. Hablaban de arte, pero también de ellos mismos, de los sueños que habían compartido en Madrid, de las noches en las que planeaban viajar juntos a París, a Roma, a cualquier lugar donde pudieran ser libres. Nunca fui a París, admitió Lucas, con un dejo de tristeza. Siempre pensé que lo haría contigo. Javier sintió un pinchazo en el pecho. Quería odiarlo, quería mantener la distancia, pero cada palabra de Lucas era como una grita en la muralla que había construido. Esa noche, cenaron en un pequeño restaurante español en el West Village, donde el aroma a paella y vino tinto los transportó a Madrid. Lucas habló de su lucha interna, de cómo había pasado años negándose a sí mismo, de las terapias, de las noches en las que lloraba solo porque no sabía cómo ser valiente. Javier escuchaba, dividido entre la impaciencia y el dolor de recordar su propia herida. No espero que me perdones de la noche a la mañana, dijo Lucas, mientras compartían un plato de croquetas. Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte, incluso cuando no podía admitirlo. Javier no respondió. No podía. Las palabras se le atorban en la garganta, y en su lugar, tomó un sorbo de vino, diciendo que el silencio hablara por él. El segundo día, Lucas llevó a Javier a Central Park. Era un sábado soleado, y el parque estaba lleno de vida. Niños corriendo, parejas paseando, músicos tocando en las esquinas. Lucas había preparado un picnic, con una manta y una cesta llena de queso, pan y una botella de Rioja. ¿Quién eres y qué haces con el Lucas que no sabía en fuera nuevo? Bromeó Javier, aunque su tono seguía cargado de cautela. Lucas rió, y por un momento, fue como si nunca se hubieran separado. Hablaron de cosas triviales.
películas, música, los cambios en Nueva York desde que Javier se mudó. Pero la conversación inevitablemente volvió al pasado. Cuando me fui, pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo Lucas, mirando el lago frente a ellos. Pensé que si seguía contigo, te arrastraría conmigo a un infierno de dudas. Pero me equivoqué. Lo único que hice fue lastimarte. Javier arrancó un pedazo de hierba, evitando sus ojos. No fue solo el dolor de que te fueras, Lucas. Fue que me hice sentir que no era suficiente. Que nuestro amor no era suficiente. Lucas se acercó, lo suficiente para que Javier pudiera oler su perfume, el mismo que usaba años atrás. Eres más que suficiente. Siempre lo fuiste. Fui yo quien no estuvo a la altura. Esa noche, Javier no pudo dormir. Las palabras de Lucas resonaban en su cabeza, junto con los recuerdos de Madrid, las tardes en el retiro, las noches bailando en clubs de Chueca, la sensación de que el mundo les pertenecía. Pero también recordaba el vacío que dejó Lucas, las noches en las que logró hasta quedar sin lágrimas. ¿Podía confiar en él de nuevo? ¿Valía la pena arriesgarse? El tercer día, Lucas insistió en mostrar a Javier algo especial. Lo llevó a un pequeño teatro en el East Village, donde un grupo de actores amateurs ensayaba una obra sobre amor y redención. La obra era cruda, honesta, y hablaba de dos hombres que luchaban por encontrarse en un mundo que no siempre los aceptaba. Esto me recordó a nosotros, dijo Lucas, mientras salían del teatro. La forma en que ellos pelean por su amor, a pesar de todo. Javier sintió que su corazón se apretaba. La obra había tocado fibras sensibles, recordando lo mucho que había amado a Lucas, y lo mucho que on lo hacía, aunque se resistiera a admitirlo. Pero también lo recordó el miedo a volver a ser herido, a ser abandonado de nuevo. Esa noche, caminaron por las calles de Nueva York, deteniéndose en un bar de jazz en Harlem. La música era suave, melancólica, y mientras escuchaban, Lucas tomó la mano de Javier bajo la mesa. Fue un gesto pequeño, pero eléctrico. Javier no retiró la mano, aunque su mente lo gritaba que lo hiciera. No sé si puedo hacer esto, Lucas, dijo finalmente, rompiendo el silencio. No sé si puedo volver a confiar en ti. Lucas asintió, sin soltar su mano. Lo entiendo, pero estoy aquí, Javier. No me voy a ir esta vez. El cuarto día, Javier decidió tomar el control. Llevó a Lucas a su estudio de fotografía en Brooklyn, un espacio lleno de cámaras, luces y fotos colgadas en las paredes. Quería que Lucas viera quién era ahora, no solo el hombre roto que dejó atrás. Este es mi mundo, dijo Javier, señalando una serie de fotos en blanco y negro de Nueva York. Aquí es donde encontré mi lugar. Lucas miró las fotos con admiración, deteniéndose en una imagen de un hombre solitario en un puente, mirando al horizonte. Ese eres tú, ¿verdad? Preguntó Lucas, con voz suave. Siempre capturabas la soledad también. Javier no respondió, pero la pregunta lo golpeó como un puñetazo. Para la tarde hablando de arte, de Nueva York, de cómo Javier había aprendido a sanar a través de su cámara. Pero también hablaron de ellos, de los errores, de las heridas. Lucas admitió que había tenido miedo de su propia identidad.
de lo que significaba amarlo en un mundo que a veces los juzgaba. No quiero volver a tener miedo, dijo Lucas. Quiero estar contigo, sin esconderme. Javier sintió que su resistencia se desmoronaba, pero aún no estaba listo para rendirse por completo. Necesito tiempo, Lucas. No puedo dar una respuesta ahora. El sexto día, Lucas llevó a Javier a la azotea de un edificio en Manhattan, con vistas al horizonte de la ciudad. Había preparado una sorpresa, una cena bajo las estrellas, con velas y música suave sonando desde un altavoz portátil. Quizás hacer algo especial, dijo Lucas, mientras servía vino. Quiero que recuerdes lo que éramos cuando todo era perfecto. Javier no pudo evitar sonreír. La escena era romántica, casi sacada de una película, pero también era genuina. Lucas estaba poniendo su corazón en cada gesto, en cada palabra. Hablaron hasta la madrugada, compartiendo risas, lágrimas y recuerdos. Por primera vez, Javier sintió que el pasado no era una carga, sino una parte de su historia que podía aceptar. Pero aún había una pregunta que lo atormentaba. ¿Why es Lucas volvió a irse? No puedo prometer que nunca cometer errores, dijo Lucas, como es leer a su mente. Pero te prometo que nunca volveré a desert. Javier lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de duda. No la encontró. El séptimo día, Javier tomó una decisión. Llevó a Lucas al puente de Brooklyn, Alabama amanecer, cuando la ciudad aún dormía y el cielo se tenía de rosa y naranja. Caminaron en silencio, dejando que el sonido del río y el viento llenara el espacio entre ellos. Estos días han sido intensos, dijo Javier, deteniéndose en el centro del puente. Me hiciste recordar cosas que había enterrado. Pero también me hiciste darme cuenta de algo. Lucas lo miró, expectante, con el corazón en los ojos. Nunca dejé de amarte, continuó Javier, su voz temblando. Pero no puedo volver al pasado. Si vamos a intentarlo, tiene que ser algo nuevo. Una nueva historia. Lucas sonrió, con lágrimas en los ojos. Eso es todo lo que quiero. Una nueva historia. Contigo. Se abrazaron en el puente, con la ciudad despertando a su alrededor. No era un final perfecto, porque la vida no lo es. Pero era un comienzo, uno lleno de esperanza, de Valencia y de la promesa de un amor que, esta vez, no se rendiría en el miedo. Javier sabía que el camino no sería fácil. Habría dudas, discusiones, momentos en los que el pasado intentaría colarse. Pero mientras miraba a Lucas, con el sol reflejándose en sus ojos verdes, supo que valía la pena intentarlo. Porque el amor, el verdadero, siempre encuentra una manera de sanar, de crecer, de reescribirse.